Zdravej, ja sam Wolfrik i dobrodošli u novi video. Tema današnjeg videa biće umetnik mora biti zdrav. Veoma prosta tema, ali kako da ne doživite burnout, odnosno kako da ne pregorite kao umetnik, koje savete ja vas savetujem da uradite da ne doživite ovu situaciju, ali zapravo i smatram da svaki umetnik i treba da doživi, zato što posle toga možete da izrastete kao mnogo bolja osoba, mnogo jača i da stvarate mnogo bolje umetnosti, ali ako doživite ovu situaciju i pregorite možda, kako možete da se izvučete iz nje. Odgledajte video do kraja, bacite jedan like, zapratite me ako niste i ajde da počnemo sa ovim novim videom. Zašto ćemo mi sada da pričamo o longboardu i fotografiji? Šta ova dva imaju zajedničko? Ova dva imaju zajedničko to što ja volim oba. Prosto, jednostavno. Pre otprilike 3 godine, kada sam bio u Beogradu na jednom eventu koji se zvao Longboard Picnic Day, i tada sam odlučio da, eto, kupim longboard. Kakve ono veze ima sa fotografijom? Pa najviše zato što kada idem od tačke A do tačke B, volim da se provozam longboardom, fizički sam aktivan više, ali takođe pomaže mi i za neke fore u vezi snimanja, ne samo za vlogovanje, nego i za filmmaking uopšte jednom rečju, ajde tako da kažem. Sada na ekranu možete vidjeti jedan primer, ovde ispred NDK u Sofiji. Ovaj video je nastao baš tako što sam vozio longboard, i zapravo je nemoguće napraviti ovakav snimak kada hodam, zato što kada hodam onda poskakujem gore dole i onda će to da bude skroz, kao što rekoh, nemoguć snimak, da izgleda ovako glatko. Ali opet i sa druge strane, fizička aktivnost vozivši longboard pomaže meni dosta da budem fizički aktivan, što znači da imam mnogo bolju kondiciju kroz vreme. A i opet zabavno je. Podsjeća me na stare, otprilike, neke trikove koje sam radio na skejtu, ali opet i dosta novih trikova je otključano i bit će još otključanih, tako da na ovom kanalu snimat ću dosta i o tome. A opet i cela, ajde da kažem, poenta, tema ovog videa, čemu želim da kažem, jeste zašto sam ja kupio longboard. Zašto nisam kupio skejt, zašto nisam kupio nešto drugo, zašto nisam kupio, ne znam ja, neki drugi fotoaparat. Fora je u tome na šta vi trošite pare. Kada sam jutros odradio čas fotografije, učenica mi je zapravo stavila malo do znanja da je investicija, zato što čini me da se osjećam srećno, nemam toliko stresa, znači svi mi radimo, svi imamo neke muke u životu i svako treba da ima neki ventil. Meni je to trenutno sada longboard, pored naravno muzike, hrane i još nekih drugih stvari. Ja nisam potrošio samo pare da bih kupio longboard ja uživo za sebe, već je investicija, zato što vozim longboard i onda bivam srećniji, i onda ako sam srećan imam mnogo više inspiracije da nastavim da radim svoj posao, da napravim nove fotografije, da napravim novi video, da li ću da snimim vlog, da li je to možda bilo šta bukvalno. Znači, ako se osjećam lepo, fino i srećno, onda će to da se prenese i na druge ljude. I verujem isto i na moje, naravno, projekte, na moje radove. I kao što rekoh, baš jutros, kada sam držao taj čas fotografije, došli smo do zaključka gde svakome treba nešto da ima, što je ventil da ne bismo jednostavno pregoreli, ajde tako da kažem. Zato što ja stvarno volim fotografiju i svaki milisekunde kada sam negde na polju, ja gledam nešto novo, uvek tražim neki novi kadar, fotkam sa mobilnim telefonom, uzem Lightroom, editujem, koristim svoje Lightroom presete, gledam, eksperimentišem jednostavno kako rade u svim mogućim situacijama, da li recimo to fotka na mobilnim ili goprom, skroz je nebitno. Šta ako toliko dugo fotkam, da li će to da me smori? Mislim, realan odgovor mene neće, zato što ja stvarno to volim da radim, ali nisu drugi ljudi kao ja, i toga sam svestan. Kada drugi ljudi toliko dugo fotkaju i radi jednu istu stvar, može da dosadi, i onda kako ne bi dosadilo, onda savetujem da svako treba da ima neki hobi. I ne samo jedan, nego i više hobija. I onda na taj način ovo te stresira, malo te zasiti, onda odradiš drugu stvar, što je, mislim, u mojoj glavi to je prosto normalna stvar. Ali što više razgovaram sa drugim ljudima,
imam dosta slično mišljenika, ali fora je u tome što to što je u mojoj glavi normalno ne znači da je i za drugi ljude. I onda kada, kao što rekao, pronađem te koji razmišljaju isto i slično kao ja, bude mi drago što ih imam u svom životu, tako da hvala vam. I poenta, kao što rekao, ovog videa jeste da popričamo malo više o toj temi, da ne pregorite jednostavno, jer nema ništa gore nego kada umetnik pregori. I to je otprilike to što se tiče teme današnjeg videa. Ona spada u fototok teme, gdje pričamo razne stvari u vezi fotografije, koje vama mogu da budu korisne iz mog ličnog iskustva, tako da ako vam se ovaj video svideo, kliknite na like, zapratite me za još i to je otprilike to. Do sljedeće epizode, stay sharp and stay focused. Paka paka. Zdravej, my name is Wolfrik and today's topic is artist must be healthy. Every artist, I do believe strongly, experiences a burnout, and what are the solutions for this? How not to experience a burnout? How can you avoid this? And even if you experience a burnout, how can you jump right out of it and get back to your best self and create the best art that you really can do? Watch this video till the end, drop a like, subscribe if you are new, and let's get started. Okay, so why am I now going to talk about longboard and photography? What these two have in common? First thing, I like them both. I grew up as a skateboarder. I have skated for so many years with my friends, and 3 years ago I went to a longboard picnic day in Belgrade, and this is the time when I met Dani here from Sofia and also so many other friends that are longboarders. And from that day I just started doing much more longboarding, and because I haven't skated for so many years, the longboard was basically much more for cruising around. Longboarding helped me in filmmaking because I started cruising a lot through my city, and longboard is much better for that because it has a bigger wheels than a normal skateboard, and because in my hometown the pavement is so rough, so basically the longboard is a perfect choice for this. But also, as I said, for filmmaking, because when I'm cruising from point A to point B, I like to use my longboard and I like to film a lot while I am longboarding. It is helping me not just, as I said, to commute, but to create much better and smooth videos, which I cannot do without a longboard. For example, when I'm vlogging, I am always filming something, and as you can see right now on the screen, I'm in front of NDK, and this shot is only possible with a longboard. If I were to walk, I would be going up and down and I need to do a ninja walk or something like that, but when I'm on longboard, it's much easier for me to do these cinematic like shots. And basically, when I'm now on my longboard, I'm feeling free. I am having a thing that is a stress relief for me. The other day I had a talk with Dani about life, normal situations and everything. He made me realize that this longboard is not just bought for me, for myself, but it is a investment. This is making me happy. If this is making me happy, then I will be much better and able to create a new photo or new video, whatever project I have to do, or when I'm teaching photography classes online with my students, I will be without much stress because I am really enjoying longboarding. But also he told me that it is a investment because I'm not only doing it for myself, I'm improving my filmmaking skills, which I was like at first, this is a normal thing to do, but then he made me realize, because I have this mindset, he does not. And from his point of view,
it is a pretty good thing to do. There is nothing worse when an artist has a burnout. I wish for everyone to have a hobby, not just one, but many hobbies, because if your main job is photography or filmmaking or retouching or whatever your job is, you can come to a point where basically you get kind of sick of it to doing it. It gets boring because you are doing it all over again, the same thing all over. I mean, for myself, it cannot make me bored or something like that, because I really do enjoy photography and filmmaking, vlogging and editing photos and videos. And I am right now sitting here, and I believe I have been sitting here in front of NDK in this beautiful park for the past 3 hours, let's say. And I was creating photos with my smartphone, with my GoPro, editing in Lightroom with my Lightroom presets. Doing this relaxes me, but I am not the type of the guy that I will do this all the time. So I will do this, it's fun for, let's say, an hour, then I will go longboarding, and this makes me do multiple things that I enjoy without one thing making me not fun doing it anymore. I hope that you understand me, because if I were to shoot all day, okay, that's my job, and during the night when I come home, I don't want to do anything. I just want to relax my mind and not think about photography or editing videos or whatsoever. And this is the point that I want to say for this video, because there is nothing worse than a burnout for a artist, because everybody gets this burnout from time to time. Someone might take a year, someone might take 2 or 3, but really try not to come to this point. And the best advice from my experience is just find other hobbies that you like to do, some creative stuff, and basically, yeah, don't get a burnout. So simple, yet so hard to do. Ooh. Thank you for watching the video till the end. This is one of my free talk videos. Subscribe for more, what can I say? And you can watch these videos wherever they are on the screen, and I will see you in the next one. Until then, stay sharp and stay focused. Пока-пока.